Bombo Clat. It is your boy Fleck DJ and of course mbanyingido wano ku YouTube channel. Nengiro bajjukiza just subscribing, liking, commenting. Leero mbaleetedde omukyalo w'amaanyi abasinga muzze mu mulaba. Bamuyita Esther. Esther, how are you doing? I'm good. How are you? Happy to see you. Happy to see you, Fleck. Finally. Finally, wetuli. Finally, yes. Tubaleetedde emboozi ono gwe mulaba ono mukyala Muzungu. Yali. Yali. Yali mukyala Muzungu. Naye leero tuzze n'emboozi tugenda gifubutula gwe just kyoba okola sigalako busigazi. Nice to meet you, Esther. Nice to meet you too. Bitambula bitya? Pole. Biri fine? That's good. Kasita oba ng'oli fine kyekisinga. Amina. Lwaki ogamba wali mukyala Muzungu? Nali. Go on meeting na nasi. Naye wali up to... Nali, yes, I was up to, I think, about 3 years back when I lost my husband. Kati, soke tukwatemu awo. Nze ekyenkuleetedde onyonnyole bano abawala kuba abasinga baagala nnyo okufuna abasajja abazungu balaba abaddu tebava ku apps, different apps. Abamu babaagala osobola bagambako ne ku sites basobola obbajjawo. So kolera abantu in short. Bana Fleck. Meanwhile, I want to first appreciate you for this. Yeah. I think I am here because you gave me a good reason. It's at times we have experiences that people need to learn from. Bobo kiwuliddeko ewantu nga kyoyitamu maybe kigenda kuyambako okwetangira embeera ezimu. So gwe bw'olaba tekikolera maybe kirina gwe kigenda okukolera, bw'olaba tekivuddeyo nga bwe kivuddeyo, maybe that is someone's life. So true. For me, I am going to be here and tell my young fellow female girls in Kampala, in Uganda, in the world. Yes, as you're growing up, oyina bingi by'olubirira, oyina bingi by'oyagala. Yeah, true. Naye engeri gy'ogenda obifunamu, osobola obifuna n'obifuna nebigenda omulundi ogwo. Because of how you've handled it. Oba nebigenda because it is not meant for you. Yeah. So whatever is meant for you, it is going to come and it has your name on it. Ekintu ekimu kyentambudde nakyo kye neemanyiko mu story yange yonna, it's God. I'm a very strong believer. Wow. Simanyi bantu kibamanyiko mu abali ebyo bimanyiko byammwe. Kyemmanyi eki? Jaja God. Yeah. That's good. Yeah. So I'll start with my journey with I've had a lot of people ask me about dating sites, how I met my man, is it possible? Nja kutandika ne relationship issues. Ebiseera ebisinga twesibira mu kifo kimu n'olowooza nti maybe nina kufuna omwagalwa wange wano. Ekitali kituufu. Oba n'owulira story ya mukwano gwo n'ogamba nti maybe omwagalwa wange alina kubeera wano. Ekintu kyenjize mu bulamu nti buli omu alina obulamu bwe bulina okubeera. Ate olupapula lwo luba plain gwalina oluwandiikako kyokola ki? Kyoyagala. Mpulidde abantu bangi nga bagamba nedda nze sikiba ng'osobola okufuna omuntu ku dating site n'okola ki? Fleck, I met my man in one day. The next day, dating dating app. I logged into this dating app. Chengama nti weba Destiny. Excuse me. I met him on the dating app. I'd just logged in. And the moment I logged in, he's the first person who texted me. Hi, you look pretty. And he was the last person I talked to on that app. And that was the beginning and the end of my dating on the app. What was the name of the application? Afro Romance. Back in 2016. 15 actually. After I left my school, I got caught up with a couple of friends. There used to be a bar next to Cayenne. By then it was called Cayenne in Bokoto. It was called Alfredo's. Yeah. I got a couple of friends. So I met a girl there. Before I was dating a German guy, by the way. Bakampase emirundi ebiri abazungu. Simanyi oba badde okimanyi. Obalinamu emikisa. Naye ebintu bimala ne bikyuka. Eyo tujja kutuukayo. So after I introduced this German guy, yet we're dating, we met at Nando's. I've been into the food and restaurant industry for quite some time. What app oli mulala no one Nando's? What app mulala, yes. Okay. I got the Nando's guy from Nando's when amala okusoma ku watoto. Yeah. Then I joined YMCA, ngankola cosmetology. Naye ngankola ku Nando's, it was on Kampala Road. So I meet this white guy and then we move in together in a month and then he wants Kwanjula and we do the Kwanjula. Hey. And after... Linda kokatono. Mu 1 month. Yes. Nga sobodde okukola buli kimu n'okwanjula n'akola. Yes.
Wow. Okay. Era bwe yanyanjula, this is why I tell people, please be careful. At times, excitement is okuteke wantu wacham. Guy we yamala okunyanjula flake, I have not seen the opposite of someone like I saw in that German man. In 1 month yatandika okunywa ng'atamira nankuba ne tulwana beyond. I did not see this version when I got this white man. Now, me, why I usually liked to date white men, I've always moved in the line of white people. I was adopted by a Norwegian family. Okay. They were helping out in Watoto as volunteers. So nembera nabo ne bansomesa ne I loved how they lived together. Omwami azuka naera. I loved that love, and up to now, by the way, that has always been me, and it's probably the reason why certain people would say, "Oh no, yeah, I believe I can give something and someone returns it back." Exactly. And that depends on who you choose. Na wawe wesiba which energy, whatever energy tejawo ngovao. So I move in with this guy after the introduction. Again, we move in together. I still stayed at Nando's Ngaji Nkola. This guy became a narcissist. When I talk about narcissists, I have seen them in my life, and I warn you, there will be red flags. Run. Abantu abasinga boogera nnyo kwako akagambo narcissist. Who is a narcissist exactly? In my own Describing version, in my own version, I would say omuntu akuletera okola ekintu nga teweeyagalidde. Gwe mugwe nga naawe owulira tokikola ki? Tokyagala. But because of certain situations, you keep on what? You tolerate it. Beba abantu abazuka ku makya n'owulira nga oyabika. Fleking oyabika oggwawo. All right, nga bulijjo nengera obajjukiza tuli ku YouTube channel ya Flake DJ. Just choba okola subscribinga, likinga, commentinga. Tukyagenda mu maaso n'emboozi mwabaagala abasajja abazungu emboozi ekukwatako. Nnyo wuliriza tukyali kasooka twakatandika butandisi. Esther tubadde tutuuse ng'ogamba omusajja yatuuka n'amenka n'atandika okusmoking. Aba yamenka. Omanyi, I don't know. Somehow after 1 month, kuba twayanjira mu November 2014. Then in December, this guy became something I'd not seen. A smoking abira. I can remember yakoleranga wakati waina office yali wakasonga nzinze kakola ki afuluma. Ogendo kumao. So one time, waliwo kwekalaka some town. And I happened to go home 15 minutes later than I'm supposed to. But it's because sign a border. And tukanga guy yali wagulu kumadala like to sitting room yalinga wano then ngawale madala gam come bedroom. So I go up, no more trying to tell him, oh, sorry. You're changing your car. The guy slapped me and said, Nagenda zukanga ndi mtuari. What? Yeah. My fellow women, when he does it once, unless you want to die, he'll do it again. Akuba oli ne weesanga mu ddwaliro. Bantu alawo no, bali bagiyita Cardiac then. Yeah. Cardiac Hospital. Bukoto. My aunt happens to be working from there. Ate yamungabya like yangaba. She gave me away to him. Yeah. So ngenda okutuukayo nga bangamba you have, health complications. Yeah. Oh, sorry. And I really stressed out. It was really terrible because it was Kanjura and all that. I was excited. Then I think by then nali mwana muto. In excitement abaana bali myaka abiri bannange mukyalina obudde bungi. Ogenda mukyalina obudde bungi okupapa okudduka oleko okusoma. Okumaliriza okusoma ogenda ofumbirwe destiny ye teri awo ate nga byonna osobola obikola at the right time. Yeah, true. So nembeera mu ddwaliro bwe naricoveringa gayo no nangulira emmotoka. Oh, as yes, as a sign of saying sorry. Abantu abasajja bali bannasase, they're the best people at apologizing. Ye musajja akukuba n'ozimba no bakuyita kulungula n'olungula n'akomawo n'ebimuli naga pepe. I'm sorry. I don't know what came on my hair. And it is so annoying abakazi abo be basabula omanyi mwagamba amala okujalaga bankubye agamba my man apologized. I forgive him. Wow. Oh, you think men are different? Banang, stop being toxic in this environment.
they are real men that can actually be there for you. Abantu ababa damaging first heal before you say abantu abanekitebaliyo. So I leave the hospital and I go back home. Yewe naddayo waka nendowoozamu nensijukira so emotoka yagireeta ku ddwaliro waka okay. ye nno namuddwaliro Nakutwalira waka ne mukwano gwange, and then my friend went home and then he did dinner. Abo abazungu no omuzungu narcissist is the worst way babasajja batuga. Yoyo omusajja akwata omukazi namwebasa ku mbwa nga naye yamuwasa namusasula ewaabwe. Those are like nga ye alabira ddala okukulumya akirabamu essanyu ekimusanyusa kulaba mu bulumi. You understand? Omusajja azuka ku makya n'agamba, I would love to see my woman to see me sleeping with another woman in her face. Omuntu nga tafudde ku feelings oyo ye narcissist. I have seen those people and ye nga ayagala kulaba mu bulumi buli obwa ddala. And then they act so innocent. Man. In this society, believe in what you believe in. You're deserving. It still exists if you believe in it. Yes, true. Better ne principles. So I'm going to focus on it a lot. They always ask for the balm. Why do you give it if you're not okay with it? Are you sure there are whites who do not do that? They are not there. They don't exist. They do exist. They do. But it is because oli mukupapa okuyitirivu ennyo oyagala kakasa society okompitinga ne muno linda omusajja oyo agenda okukola kyoyagala gyali but because oyagala iPhone ate nkubulyako ngera we bagenda obikola nga gwe tebikusanyusiza kubanga kiba kirala nnyo flake okola ekintu nga kikusanyusa nga gwe omuntu then okola ekintu nga kisanyusa ani because bwe kiba kisanyusa oli agenda noonya abalala bonna baakikola bamusanyuse. That can never change. Yeah, true. So before you compromise yourself, I am telling you this, if you're compromising yourself, that nigga or that woman is going to compromise so many other people. And let me tell you, you'll not be any different. So until Kewaka, and I look through my whole family. My mom has been in a polygamous family. I have seen a couple of my relatives. I'm from, by the way, very big polygamous family. Ngambalaba mu life wene ya and in my life I'm the last girl in my mom's line. Like, this is not the life I want for myself, or this is not the life I want for a daughter I want to bring in this world. And that was the beginning of my decision making. Flake, never play with a woman who is ready to move. I became a very dangerous woman, and I swear that is a whole other episode altogether, believe me. Because when I got back home, things got crazy. In my head, I said, if this man can beat me like this in my own country, health complication. A huge health complication. This, I can't take this literally. That guy apologized. And then I thought, I said, no, I see. Much as this is what you're ready to stick to for the rest of your life. Of course not. Because he had gotten violent, like so many times we would argue in the house. Now, maybe bottle, whiskey. Then in the morning he goes back to ShopRite. Now take a maybe not playing a nice music. He apologizes. A few days after, he sees you on the phone, and then he says, who are you talking to? He pulls the phone away, he throws it on the wall. Najasa in the morning, you understand? I was like, is this really how I want to be? And surprisingly, this guy was older than me. Not old like my husband that just passed. Rest in peace. But he was older than me because nani njagala omuntu gwetutagenda yiga naye omuntu agenda okungayidinga omuntu agenda okundaga. That's, by the way, I don't think I can date anyone younger than me. I feel like maybe at times, and then being bossy, I feel like I have to tell you all the time, like, behave this way, and I hate it. So I would rather do older. So I woke up and I was like, no, I'm leaving this marriage. That is now 1 month after the introduction. I said, no, I'm leaving. Maybe you know a bit about just after the introduction. From November to December. Maybe you now go be same. He was friends with one of the managers in Nando's.
So even my work became complicated. Flake nazokoka ne mugamba baby omanyi abazungu manyi baganye ebintu by'ekisiru. Nga tugendeko mu sex shop. Tugule ku material. Hey, nenda ko mu Uganda muno jeri. Mukwano bivenako ebyo. Nonya plug jeze. Hey. And I swear I had never done this before. But because I've seen him watch these movies and I feel like the best way I'm going to catch this guy is, you know, omuntu obo yaga mufuna. Mufuna yakwe ekintu kya fantasizing about it. Yeah. Nga naye akimanyi maybe kwezo fantasizing about mugamba manyi naye leero tugezeeko kino kati waba akyagala agenda kweswanta agenda very excited. I did that. Hey. Nemugenda okushopinga. Mboze mujjayo zi chain biki. Emiguwa. Obutimba bwange. Nomufuula endogoyi. Uko fire. Zatandikirawo naawe. So tell us about the journey. Nemugenda. I did dinner, very good steak, and we went in, and I tied properly. So omukazi yenalewo nawo omusajja. Teri mukazi nchidamu kino. Teri mukazi asoba kuba musajja. Nga yetengeredde. Bawa magezi banayite munoonya. Asiba omuniga. Bagende bagula emiguwa gino gy'oku. Teekamu ssomero. Ogamba ekyo mami azze. Bayita basiba n'empingu. Nanti osiba kati emikono ebiri n'eri emigulu ku kitanda. So wagula empingu set bbiri tutu. Set bbiri, yes. Guno mukono eno neggulu eri n'eri. Nteekamu ssimu n'enfuna embooko. I beat that man and I was feeling every pain coming out of my chest for every time he beat me in that house, for every time he humiliated me, paka we yazirika. Aho nga talina we yeetaasiza. Nkula mukwano gwe ne mugamba your friend is sick, come and pick him, ne mpakinga ebyange ebyayangwa n'emmotoka n'enjirikawo. N'oyitamu misimbi. Kati yakuba nduulu oba kuleekaana oba ki oba baneighbor bawulire kuba. You think I'm stupid? I am romantic. We put on music. You do not do those things unromantic. Play music. Kati ne bona leekaana nga nze nkubye butu bazanya. Zanyo jabwe. So, I did it. N'okuba embwa. Namusabula banange nali mpulira buli bulumi. Kati ate bwe nadda ku medical complication nga buli wembeera mu nnyumba eyo mpulire ndaba ekifaananyi ekyenzijira. Ne kati abawala tebaatutte. Nedda mbabulire by the way. Kuba kati akufa kojja ate kapya. Never think omuntu akusonyiye bw'obanga olumya omuntu omwana w'omuntu. Don't underestimate anyone in life. Revenge. Kubanga ekyo kyo yakiraba yali takiraba nti kijja. He did not see that coming. I swear, believe me. He didn't. Nenvaayo bwe navaayo natandika contacting a family yange mbusimanya yaga kujja kusaba bintu byakwanjula. Biki yagadde ogenda ku poliisi naye nze already nagenda okukola decision. It took me about a week and a half being a good wife, being one who had already forgiven him. Ntambula. When namugamba you know what? If you get here with everything that is connected to your job and everything, it's going to get complicated. Yeah. It's best you leave the country. And I told him, I'm not getting back to you. He tried to beg, brought in money and what? No. So he traveled back n'agenda. Tuddeko emabega lindako nga tanagenda before traveling back. Bw'akubira kyaliwe najja enju wagireka nzigule. Naleka waggule. Kati kyaliwe yamutaasa omujja ku mpingu. Era ndowooza yamuswanze byonna nabireka waawo. N'ennyumba nenjeka nga nzigwe namugamba teyawulira bulungi. He has an emergency. Samulaga nti mbaddeyo waka. Tusagenda otukanga kyekyo. But then nze we yankuba nagenda nenzigwamu omusango because complication gye nafuna ku bulamu bwange it wasn't good. Ate kino nkigamba abakyala nti bwe bakuba leero bino ebintu bya violent marriage. Ebyo omanyi osudira n'ogamba mbu abakazi abamu otumukuba tawulira. Bw'oli mukuba n'akuba omutwe ku kabaawo. Bw'olimanya nti bawulira. Oli muleka ng'abaana bo tebalina maama. Bw'oba tonnamuzaala bakusibe naye ng'ofa kino omuntu gw'olabye obukulu gw'osobola okuleka.
omuntu omukulu asobola, because I think it is only kids ate n'abaana tebetaaga kukubibwa bw'oba omumonitariza bulungi omuntu omukulu abewasa ababiri nga mwetegeera. I think it also goes back to courtship. Bwe mba mwetegedde kiki ekikuleetera okunkuba? That means we are not compatible. Siwulira era siriwulira. Kati nze okuwonya omutero gw'okunkuba kabaawo nfe ewaffe bazzeeyo mulambo ebyowooza alikyuka agenda kyuka ng'akulese mu ttaka gwe mukazi mukubira n'amutwala mu ddwaliro ne bejjanjaba bwe yalabanga of course emisango okunkuba health complications zenafuna n'ebibi ebyali bihappenings ebya business ng'alaba yali ku losing side. He had to decide n'agenda. Era nkikujjukiza nti bw'aba agenze wabaayo ekiddako. Funa next. In every situation there's something that comes next. Yeah, true. I left, I went to my friend's house. Nansuza yali abeera ne banne. Kati awo entandikira obulamu bw'ebbaala awe. Nogamba lemmi kanchanka. Aneta jangu. Tubeere wano bisibisi mbatanze okuntwala mu kayeni no nga nywa soda Fanta. Nze kulaba wano nga nywa Fanta. This girl told me, you know what, there is life after this. Omwalo yangamba, manyi, by the way, bw'oba oyagala abazungu abalungi gye bali. Genda ku dating site. Bw'akingamba ne nkibuusa amaaso ne ngamba ono omala yangamba nti obwo obulamu abazungu abalungi gye bali. By then abazungu abali mu Kampala nze sinnabalabamu kati. Oba bano baleeta baabazaaliramu. Nedda tebakendera banje naye abalimu bali useless. Basiru. Bali awo kasitafu n'okuwala nga mukaga abasajja bali muno nga they are responsible. Asanga omwana bbala n'amuwasa. Abawala abasinga by the way nze ndowooza emyaka egyo gye nakubiramu pati. Abawala abasinga bafumbirwa naddala bali Kayeni oba Big Mike's nalabanga embaga nga mpitirivu nnyo. Big Mike's, Bubbles, Kayeni abawala abasinga bonna by the way benali nabo mu click bonna balina baana bazungu, they are married to white people. Ate nga bano abasajja bakira ku makya n'amutwala n'amutwala Sweden. Ne wano omuniga atambula ne backpack ye omuzungu. Nga ssebo ennyumba ye najja n'asubira okuba muzungu. Ebyo tetugendayo. Anyway, there is always life after. Bakati balinnya ne booda bazirinnyira ddala. Babeera mu bbala ng'akutte nayiro gy'anywa tagivaako. Tebategeerekeka. Balalamu naawe. Munnange nzira awo. Omwana ono nga ngamba omanyi Esther, oyo omusajja tagenda stupinga bulamu. Kati olwo omulimu nagwo gwaggwawo nanti nakuba mukwano gwa boosi wa. Ng'ebyomulimu omuvaako. Ng'olina okudduka n'ekkalimu n'otalabika kuba bw'oddayo ajja kujja kusanga. Sirina mulimu. Sisobola kudda waka bakannyanja. Omanyi ebyalo ebyo. Just it was 2 months. Ate nze nasooka oleeta omuzungu ku kyalo nanti. Kati gwe yakanjula ng'odda ku kyalo. Ne ngamba firimu sita togenda bbawamu baseke. Firimu sita sigenda fa masasi. Mukwano nalemera e Kampala. Awo n'alyoka akuyita nakugamba dating site entuufu gy'olina okozesa. Anyway, nga tukyakomyawo n'engero bajukiza tuli ku YouTube channel ya Flake DJ. Gwe ky'oba okola just liking, subscribing. Emboozi nja bagibaleeteramu episode. This is just the first episode. Kyayina emboozi nnyingi eyo tuwanja muleetamu episode 1, episode 2 zijja ba episodes 5 ez'emboozi. Gwe ky'oba okola kiri kintu kimu, subscribing, liking, commenting. Okitegeera tuli ku channel ya Flake DJ as usual. Naha tukyagenda mu maaso sumulula Esther kolera abantu. Muna. Ababawala by the way in Kampala abantu abasinga abamanyi abantegedde abeera wanagamba oyo musoga. So we're moving in nabo abawala bali basoga abasinga. Oh, your clique, yeah? Yes, that's how I get to learn Losoga and love it because they were nice to me. Munenga ngamba dating app. Mukwano Flake. Bweguba mukisako. Era mukama bwali bayagamba oliba. Nzijukira WhatsApp zaali zakayingirawo. That is 2015. 14 njukira inafunjula. Nimalawe banga. Awo ali November, December noyingira 15 awo. 15. It was in June. She had kept on talking about it, joining her up. Then in June, I think about the 5th, I was in bed. Bangamba bagende out and bagaba, no, I'm not going out. Let me stay in. But you know what? Let me just try and find this dating app. Then you take Afro romance. And then they fill in the details and the numbers and what.
And I swear I just filled in everything and then I just put the phone down because I was catching a movie. And the message popped up to do, "Hi, you look pretty." Wow. And that happens to be the father of my daughter. Wow. Who is late. With just kwegamba From that, kyegambye nti omukisa gwo bwe tusigala ng'otambula era ng'okkiriza tewali alina kukubuulira weeguli. Mukama alina we yagutegeka kugenda ova and no one can stop that. So the guy texted me and then he told me, "Do you have WhatsApp?" I was like, "Yes, I have WhatsApp." And then I sent him the number. Twayogera n'omuzungu ekiro kyonna. I think it was from like 9 up to morning. Naye naabo oba oli favored ate ng'olina omukisa ate nga gugu. In the morning he was like, oh, he had never been to Africa. Yeah. He had never been to Uganda. And I'm like, no. Do you guys have airports? You know how Yeah, these niggas sound, in a they feel difference. like, Yeah. I was like, of course we do. He's like, okay, now isn't internet very expensive there? Because he tried calling me and it was very expensive on the direct call from he's actually English, but he was staying in Spain. So he calls and then in the morning he was like, okay, let me send you some Western Union. By then it was Western Union. And then you buy some internet, we talk tonight. Wow. I didn't have hope. Nali sina mulimu. Nga sina wabeera. Kuba ne bana bawala, you know, it kind of gets complicated. You don't have anything you put on the plate. It kind of gets weird. Much as I didn't see that, but it was time to move. Olabanga omuntu omukooya. This guy, in the morning, ngenda okuzuukuka nga mpeereza message yaka MTC number. Yampeereza $15,000. Ebiseera ebyo. $15,000 gimanyi 2016. Nenziruka entinda nagenda ku Grand Imperial. Nenzijjayo nengulako internet. 1 week after guy nangamba omanyi, we used to talk every day. I like you. Obudde bulungi. Omuntu ate olaba omuntu wemba mu clickinga, it will spark. Ebiseera ebisinga flake ekitusiba mu mbeera embi kuforcinga kintu. Nze mbulamu buno nakati wano wentuuse ekinjigiriza. Whatever you're forcing is not meant for you. Yeah, true. What is meant for you is not supposed to hurt. It is not supposed to be forced. It will come naturally. When I talked to this man Gayaka inboxing, I felt like I was talking to the person. Because yangambira offers yangamba, I am a very old man. I don't want kids. I have 2 kids. My wife passed away. I am living alone. I want somebody to spend the rest of my life with. I can help you financially. Remember, I had lost my mom, I had lost my dad. Ndi aongezaako bulamu ndi mwana muto. Nfunye omusajja ali willing okunsupportinga. And me, I've always vowed to have a single life. In my life, I have vowed to have a single life. Mbeere nga nina omuntu oyo omu. Bino okwatagana neno first of all simanyi bwe balimba. So I was like, you know, if I can get it old. Ate before, previously nga sinafuna mu Germany. Nadetinga omusajja omudugavu eyamenya obulamu nantamya abasajja abaddugavu. Era we nafuna ono omujama nangamba agenda kumpasa. Immediately I moved. Kati ate we yanta nenfuna ono omuzungu. I felt like the world. By the way, we nafuna omudugavu. Bazadde bange bankuya ne bambuza, are you sure? Because twalinanga sikaali ewaka abazungu bwe babeeranga ng'omukazi wajjanga mukube. Nga bazadde bange bangamba, if you think it is not right, just try and get maybe a white man that is going to come straight to you. And then my mom, because they were so good with her husband, my daughter, if you feel like the black man is not working for you, please find a white one. So when I found on German, following my parents' dream and dream, and then never for no guy. In 15 days omuzungu yampeereza $15,000,000 ngule emmotoka. What? Nangamba yasooka osindika 15. Yes. Kuno yayongerako in 15 days yampeereza $1,000,000. Nalina omuvubuka yali anvuga yali akolerawo kain Uber nga bamuyita Ben. Wali ogenzeeko kunona ssente mu banka ng'olowooza kirooto kyantiisa. Ng'ogamba kale ngenda genda bayinza okunsiba. Like, you know how you can go n'ofeera. Oba maybe n'ogamba oba kampazolinge digits together because then I did not know how all this works into MTC or MTC number. This guy's like, you know what? I'm booking my flight end of June. I am coming to see you in Uganda. Wow. But how will we move?
And then he looks around and he sees the hotels around. And he says, maybe Serena, maybe Sheraton. Okay, I'll do Sheraton, but how will we move? I'm like, okay, I don't have a car. Gwe, okukkiriza obanga n'okukkiriza kuba kuki? Kukkiriza. Nemugamba, no, we can get a small car. Nagamba, for how much? In my head, I just said out an amount. And I was like, maybe 15 million. This is someone I've talked to for 15 days. Namugamba, maybe 15 million. I was like, okay, I'll send you Western Union tomorrow. You go and look for a small car that we can use for just a short period of time. Wampeereza Western Union kumacha. Milioni 15 nezigwa. Ezo nazigirayo kwa Aruna baali bakagigula wawe ntinda. Nayimirira ku kalayini wenti nga ntudde mu ntebe nga maze okufiringa ino information nga nkankana ngamba bagenda kuteesa abapoliisi bagamba omufere uno. Wemba nkyali awo nendaba ekyuma nga kibala. I felt like the world had bali batuukawo nga kiga 15 no bwali omutwalo kati omanye yembala eyinza okupulolonginga. Gwe, if you haven't gotten your blessing, do not lose hope. Exactly. Because in a blink of an eye, God can change your story. Netubala sente nefuna oyo gayi twali tugenze naye wa uba. Nangamba omanyi tugende nakasero ninaye ekibanda ky'emmotoka kyemmanyi. Mukwano twavugirawo n'ekisawo kyaffe ekya ssente netugenda netugulako kaspasio. Ebiseera ebyo. Ng'akagulolooza amanyi ovuga. Mukama wanabaana akuwa mukwano. Ngogeze na driver kati yaja zivuga bbiri. You dey play. Yeah, I know. Angenda. Bwe nagenda naye nga oyo driver ngamba waliwo guy awe bukotankanikira emmotoka abamanyi babaki tugendeyo nga tumufuna guy nga tugenda naye mu mmotoka nga tutwala mu kibanda kya mmotoka mukwano nga tufuna mmotoka ngamba buza yameka nti 9. Milioni 9? Ye mukwano. Yali UAP. 2016 era UAP yali ekyaliko nga tusasula milioni 9 nga nsigaza balance nga tugula gaali nga tukoma wano. Nayigira emmotoka mu wiiki 2 flake. Wow. Nga nina ne permit. Kasente kaaliwo. Kaaliwo kasita kabeerawo. Nze nkubuulira nze simanyi oba naleefunye ku bulamu bwe nafuna. Naye nkimanyi Mukama agenda buzza kuba mbulaba busembera. Omusajja yatuuka wano in end of June. Bwe yatuuka wano ne mwenonera ku airport. Tetwerabangako. Tetwemanyi. Even this man was bold. Kuba bane bamugamba Abafirika balya ezo nkima. Naye n'agamba kanyingire. Naye bwe yamala after like 3 months nanja tulya nagamba omanyi we nasooka okujja bangamba Abafirika muli abantu bagenda kundya. Era airport yammwe kibira. Enkima zisobola oleberawo mu kkubo. Nezigaana oyitewo. From the airport I'm like no it's not that. This guy came in June. End of June. I went with the whole family. 12 emmotoka ezi. Naye nga buli gwe ngamba nti banaye nina omusajja ava ebweru nga bangamba gwe bakumaze okufera. Nze famire yange yonna nagigamba nina omusajja ava ebweru. Nga buli omu ngamba olina ekyamu. Jjukira nakanjula ki? Wakanjula oli agenze ano olye katoba. Obagamba wazza omupya. Stress. Bangamba kati olaba obukyawe osobola okugetinga traumatized. Era bapangisa emmotoka ne tugenda ku ki? Mama Muzungu ng'atuuse. Ngasitudde perfume n'amasimu nze omusajja oyo yasooka okungulira iPhone mu sseno nali manyi kirooto. Yali iPhone. By then kali kano oba kali ka 6. Eroza ka 6K kaliwo ako ka 6S era o 6S. Kali 6 because after that oba nangulira 7 plus. Ejugula na kwa kasha. It's upgrading. Gwe mukwano. Anyumirwa life. Omusajja bwe yajja wano. Tetupangisiza ffe nga nze ntambula ne family. By the way bw'obeera ne ssente oba n'emikwano ekyo nakyo kibajjukiza. Gyo gibeerawo. Naye tugenda kweyongerayo mujja kutya. Naye nga tuli ku YouTube channel ya Like DJ nengera bajjukiza kye muba mukola mu subscribing, mu liking, mu commenting nze mbaleetera all the updates, all the training updates. Naye emboozi leero gitwina yaba abakyala baagala nnyo abasajja abazungu. Tusumulula osuna tusimbule kolera abantu balina naye tujja bavuga episode 1 2 3 up to 5 so just mumbeereko obubeezi tekako notification button yo tokyagenda mu maaso. So munange omwami ono ngenda okuloginga in meanwhile tuddayo ku dating ku bawala the whole episode of girls and you when you walk into these dating apps kwe basinze okwononera abantu.
ate nga tonnafuna muzungu oyo ojja kuba n'ekirooto ky'okugenda ebweru. Yeah, true. Andaba essaawa eno ndi mu Uganda. Era mbeera mu Uganda. Ate nga tebankaka nagenda e Spain nenfuna n'obutuuze nenkwata ekkubo nenkomawo wano. Oh, you know obutuuze we Spain? Not because I don't want, rather not because waliwo binyo, but because this is where my peace is. Abantu abamu weekako embeera because oyagala buli omu akimanye nti obeera mu America naye ng'oli ku bugwi. You only have one life. Why are you living it to impress everyone? To live it like everyone is living it. To prove a point when you can be at peace. Because nze nazuka omusajja ono byamala okumpasa. Nangamba, no, do you want us to move? Nangamba, let's move. Netutunda buli kimu wano, Fle. Buli kimu twakitunda. Netusaininga netugenda wa? Nentuuka nembeerayo ne bansosola. Buli omu mu society. Genda katono. Bwe yajja wano ku vacation. Okulabako. Mukuddayo mwaddayo mwenna. No, bwe yajja wano mu June. To see me, he stayed for 2 weeks. Okay. When he stayed for 2 weeks, he went back. Nakomawo September. Na proposinga. Oh. When he proposed, choosing a date nangamba which month. Now, we happen to have shared a same birthday month. Wa mu March nangendwa March. Nangamba, which month do you want me to marry you? Nemugamba in March. Nagamba, okay, set the date. And then we set the date. Nagamba family. Now, this man was older than me. Kino also kiddayo ku relationship. Ojja kuzuuka kugamba ono nyamusajja alina ssente agenda okukuwa buli kimu. Naye olina bingi by'ogenda osuba okakkane ng'olulunkanye ng'okoze ensobi ezimu. Wano ne wali. Ako katereke. Tujjeyo mu episode endala. So, when he came here, he proposed to me. Najja mu March. Nakwata million. Actually, ezo sente ze sente zinayisoose okukwata kenene mu nsi. Mu bulamu bwange bwonna yampeeza million 10 Bank of Uganda nenkubira. He transferred 100 million to my account. DTB account. Bank of Uganda nenkubira ne bambuza, are you expecting any money from a certain country? But he had told me nti agenda weereza sente z'embaga n'okwanjula. Yeah. He doesn't want meetings or anything. I budget within 100 million. Embaga eggwe. Yeah. I have my fiance who lives there, and we are planning to get married. This is to facilitate our wedding. Never authorizing and never zimpa. Kubezo wedding million 10 nga ne reason naye gye yabawadde naawe gy'obawadde. And then he had visas. He had been coming like yajjanga every after 2 months. Airinye ennyonyi najja wano. So yeah, March we wedded in 1 week. Twayanjula ku Tuesday, Thursday kwanjula emagari Saturday. He married me after one month. Into applying for a visa, they rejected it. That's another episode. Nga muri married never rejecting a visa. Ochimanya abamu was a visa tabasajje rejecting nga muri married. Very much, but then for him, resident is Spain, but he's a British citizen. But regardless, he had been living in Spain for about 40 years. Yeah. Because by the time we got married, he was 55. So they rejected it. I felt a little down, but rejecting it, I did not put in any effort. Just to have maybe no nacho shida kuba nabantu abagala ogende bwero. Omuntu avena gama mpa million 3. Kubanze by then bangi yalita fa kusente. Oli omusajja namufuna nga retired. That's one. Ngali mukwelira ka sente. Top notch golfer Spain. Namufuna nga mukazi we yafa. Pensioner. Abaana be bakulu aba omundoza then yali 35 omuwala nga ali 36 nga bonna balina company yabakolera buli omu amuvize ono omulenzi ali married alina abaana be. Nga money is not a problem. nga ye kyalina kimu kyayagala kuzuuka kumaca kulira ka music kasendekerevu abeera n'omuntu gwayagala ya wine ne muyimba ne mugenda ku buddina nakamba kano and those people still exist kyengamba nti no kulivinga in a toxic by the way environment. Toss it out. Yeah. And do not accept it. It is the society that is making us believe this. Yeah. Kubanga gwe oli used kutocha. But no, people who love you genuinely don't exist. I've seen them Londos stick to their marriage. Mlondo, I know them because I've been in Watoto and they're among the people I saw at Power FM. Abantu abalina genuine love je bali Marilyn Skinner and Gary Skinner, the founders of Watoto Church.
this couple has grown old together in happiness. Loving doesn't mean it won't hurt. It means forgiving, even when it hurts. Yeah, But true. when you know your person, soko omumanye byonna asobola ne by'otaasobole. Bw'ona abimanya bigenda kwanguyira. So we get married, and then I told him I was excited by then because all my friends abasinga baali bafumbiddwa abazungu. Group yaffe by the way yonna yafumbirwa ne batugulira amamotoka. Omu ali Denmark, omulala ali Sweden, waliwo ali Germany. Abasinga most of my friends ndowooza muno mulimu nga babiri. Tubatumiddeko mwenna. Ate nabo bakazi b'abazungu. Kwegamba click yonna ffe era bw'ompita ku mukolo nogamba mpita emikwano gyange bazungu bokka na bwana buzungu. Mpozi omu best friend wange gwe nasoma naye bonna bakyala b'abazungu batumidde bamikwano. So he asks me what I want, and then I tell him, you know what, let's move to Spain. Then he says, it's okay, we process. Visa ne bagidenyinga. Bwe bagidenyinga, that was because nawa agent sent yatugamba $1 million 12. Nemumuwa buwinye muta following up. Kwegamba yabakuba bukubi n'ateekayo byatadde. And I went for the interview at the French embassy and blue black. Meanwhile, bobo applying. Ne boba weesudiyo otya. Don't lie. Yeah. Be genuine. Do not lie, because at times by the way tukola interviews ezimu naddala bana abaana basaba visa nga tomanyi oba ekirimbo ky'ogenda oyogera kigenda kukwatagana kitya. Just be you. Because I think I said one statement that made me not get that visa. Because I was raised by a white family, I thought me saying I've been to Norway would help me get the what? Not knowing it's in the system. So, but then also, this is back in 2016, but just to alert you into or requesting a visa, don't say certain lies that you do not know where they will lead you. Because have you ever been out of Uganda? No gamba, yes. Never kebera mu history yonga sikituufu. Ekyo kyekiyinza okuba reason yokegenda okulimba. But okulimba, I think that's just twogere ku cheap lies ndowooza. Waliwo obulimba obutaasa. Excuse me. At times, kati in my state nze njogera nga nze nakyogera because I thought maybe if I say that I've been out, it's going to make it easy, which made it worse. So, then my husband said, I am going back to Spain with my wife. Wow. Natandika okwekolera paperwork nagenda online nafuna paperwork buli kimu nakola payments online nemampa appointment naenda French embassy. I said, this nigga just looked at me and said, okay, why? Remember the age difference? I don't know if you remember that. 55 and was adding. By then I was I was 21. Yeah, almost. Age difference, yeah, man. So he put in the application, we drive, we go to the next, we pray about it. Yes, sir, the day he said, you know what, if you believe in this, and me have grown up in a setup, I am a strong believer. Byonna mbiri naye Katonda yasooka mbulabu wange mu buli kimu yatoyinza kunsuubiza mbu waliwo ayinza obbikyusa nedda. So we go to the restaurant, I go for the interview. The guy just looked at me and then boom, he goes out, he says, oh, you guys are married, how long have you been married? And then we tell him, it's like, why are you going to Spain? And we're like, because his family didn't come for the wedding, he has his family there, I need to meet them. And then guy's like, okay. He goes back and then boom, comes back with a stamp with a visa. So remember, we had just bought the Spacio. So we start selling off everything, furniture, cheap. I took in Spain. I took a flake. Baganda banga bari embeera bwebeganye. Ngomanye wakoina oyinza okukomawo n'olima akawogo. Feel free to go back. It is very bad to die emotionally damaged and strained. This is why a lot of our brothers and sisters are committing suicide. Yeah, true. Because of the shame, and it also comes back to the media. Bagenda kundaba batya, bagenda kunjogera batya, naye muganda wange nkubuulire, buli ekiina entandikwa kiina enkomerero. Yeah, true. As long as you can start over again, no one is allowed to hold that pain for you. And if you do not allow anyone to hold it for you, you're going to end up a better person. Natuke reflect, I regretted living here. Because remember, I left in Mwana Mto. Yeah. Mwana Mto, sikuze na family yange,
omuntu gwemanya eri yekkayo musajja oyo olina n'emboozi z'owulidde ku bazungu abasajja bawasa abakazi ne babatwala eyo ne babakozesa ne babalimisa ne babeebasa n'embwa netugenda nalowooza ebintu byali bingi kati nenyingira okusosolebwamu. My husband was living in Palma de Mallorca in Port Andrew. She had a big bar. It's called Tim's Bar by the way. Never ku Google. Tim's Bar ina nyini yo kuliko yachts bichi. With all this beauty and everything, I felt outcast. Okubeera n'omuzungu omukadde wano e Uganda is like a privilege. It is not the same in Europe. Biralamu. Because abata abaseka be bangi abakumokenga be bangi. You understand? Unlike here, nti wano olina omukadde ogu kasitaazuka nakutwala ku Javas buli breakfast which are, society yalimu. Which are, you understand? I was in Port Andrew, Palma, and were only 2 black girls. I would compare from like in Tinda to Akasha. Nobody ebyalo byonna mulimu abawala baddugavu bameka babiri. naye ng'omwala omuddugavu yafumbirwa kagayi, their age mates, they go swimming, the things of course my man would not do. Naye nze ekirungi ekyali kuba wange era kiddayo ku dating site omusajja gw'oyagala kyenjagala ku dating site lwaki nze by the way njikiririzaamu osobola meeting omuntu mu bbala n'akulimba nti akwagala naye ng'akola ki alikulimba neera just era kisobola n'okubeera ku ki ku dating app naye kino kya app nti bakumakinga n'abantu abafiirinzeemu ebintu bye mufaanaganya. Because there's a section for what you want. So ko tuweyo ku dating app nga ttaano abantu zasobola okukozesa osobola ogenda ku Afro Romance, Afro Introduction, Wikipedia, Badu. I think I've heard of that, but let nobody define the dating app for you. Ate era naye bw'oba omanyi nti this is what you want kyoyagala meanwhile kikuseeza. Waliwo dating apps eziri cheap era nga n'omuntu gw'ogenda okujja yagenda biraki kati ezo zisinga abasajja bamuno bazoonoonyera ddala abayindi erako Badu naye era kiddayo ku ggwe kikyonoonya ng'omuntu. Exactly. Okitegeera bw'oba olina kyonoonya ng'omuntu onoonya musajja wa bufumbo tosobola kujja empty handed. Kino kiddayo eri abakazi mulekera olowooza mbu nno basajja balina okubawa buli kiseera muzadde we yakulemererwa. By the time you demand for something, at least be able to foot half. Yeah. Bw'oba tosobola kufootinga half, then you go for what you can afford. True. So oyagala musajja nanda nze okusenze njagala musajja ng'agenda kundabirira musajja agenda kuntwala ku trips, then you put yourself in that category. We packaging buki bulungi. Oyagala musajja mulimu abasajja ku dating app okwo ng'okumu accessinga olina kuba ng'osasudde. Yeah, true. That is because tayagala kasasiro yenna. VIP. You understand? That is a saving nti omuntu asobola okuzuka ku makya n'asasula $5 okumu accessinga. It means they can be able to take care of their bills. Exactly. Kati gano nago magezi. Ndi bw'oba owulira kale toyagala kulaga nti osabiriza. Toyagala bukaceere yingira VIP. Toyagala bukaceere yingira VIP weeteekemu ssente. Sasula emyezi egi $100 aga. Ezasula ssente meka mu Uganda shillings. Jibanga $336 jibanga anamwe something. Anamu something osasula emyezi 3. Mu myezi 3 okujjako ng'oliko ekikolimo kyewammwe. Toyinza butafu. Kwaba abasajja ba VIP. Kubanga mulimu abantu nga mukulu tayagala buli omu accessing. Those are the profiles you cannot access unless you're in that category. Era bw'osasula eyo ye class gy'olaba aba golfers owulira oyagala kukyusa bulamu naye ate oli mu mbeera y'emu. Tewali agenda era abo bakaceere simanya come find me simanya come at my place omusanze ku dating app akuyitira kyewu. Then you start saying need dating app it is how you go and what you take. Tell it dating app soko kwatemu ndoza muziwulire dating app kasubire mufuna akatabo muwandika muwandike mwabagala mubadde ki tukera bidde anyway mujja bulaba mudde mu rewatch but kansubire nti kwe muri. This is the first episode. Tuchayina yembo soko ba highlight ekijja mu second episode, third episode just like that so that to keep ingenga
bali kugumita kuba eno tuli kumpi kugimala kati just soka okomaawo tubawe tujja ofumbira tutandikira omuzungu Yeah. ofuna ssente akufaako ng'akulekedde omwana oddayo ku zero naye ate okomawo bw'akola atya ofumbirwa omuzungu amala okukuwasa akutwala ebweru akoma wano akuwa buli kimu amala akufaako ng'akulekedde omwana so tugenda kudda ku episode ya oddayo ku zero tujja kuddayo tujja kudda ku because by the way you lost him as well Yes, so he passed away, unfortunately. tujja kujja tubannyonnyola kitambula kitya so just gwe kyoba okola just subscribing liking commenting n'emboozi ejja kuba mpanvu neera kyoba okola just gwebeerako bubezi ojja bwolaba episode tu ng'eyingirawo ng'okwata emboozi ng'otandikirawo we tukomye mutegeddewo nengeri is your boy Flake DJ and of course with your favorite Esther woman of steel Stella kiwuma nno tukyabaleetera paati tumulinde episode tujje tuddako twesange mu episode 2 this was the first episode episode tumutegedde ekirimu 3 4 5 tujja kukomako 5 it is your boy Flake DJ as usual and of course allow me to sign out peace